Shokini, Entonces voy a hacer esta presentación en español, por supuesto, y gracias a Roberto Palma por invitarme a participar otra vez en este Koshukai que organizáis todos los años. Y también lo voy a hacer en inglés, porque hay mucha gente también que quiere ver lo que voy a hacer ahora. Entonces mi idea ahora es hacer una presentación de los 7 Bokken Suburi de Saito Morihiro Sensei, y cada uno con los puntos importantes que hay que cubrir. So what I'm going to do now in this class is give a presentation of the 7 Bokken Suburi with the main points of practice within each of the Suburi, and we'll just cover them in detail, okay? So the most important one, el más importante, es el número 1, ¿yeah? Entonces we're going to give a little bit more attention to that. Damos más atención ahí, y luego los puntos importantes del número 1 se extienden a los demás. Okay. Antes de empezar, el arma. Okay. Esto es un bokken, una espada de madera, y en el sistema de Iwama esto no es un sustituto para un shinken. Este es el arma. Entonces, this weapon is not a substitute for a shinken. The bokken in the Iwama system is really the weapon itself. Yeah? So the way you strike is a blow. Es contundente. This is the blow. When you use a sword, you're slicing to cut. ¿Ya? Entonces, un shinken tiene que deslizar para cortar. ¿Ya? Pero el bokken simplemente es un golpe. And that difference in the weapon itself, we're not slicing, but we're striking, okay, is reflected in the movements. ¿Ya? So, do not think that this is actually a substitute for a shinken. Esto no es un sustituto para el shinken. Este es el arma en sí. Okay. El sistema en Hanmi, lo más importante es el trabajo de pies. Estás triangular, que no estás de frente. Estás en una posición triangular así. Que the sword, siempre agarrándolo la mano derecha para adelante y la izquierda anclándola desde atrás. El agarre siempre está enfocado en la parte de atrás. The back of the hands at the front. Si abres la mano así, ves que corta está diagonalmente. No estoy cuadrado así. ¿Ya? It's going to be this position. ¿Ya? So both sword hands grab the weapon at the back, yeah, but not like this, yeah? This kind of feeling, yeah. Okay, one more point, un punto más en términos del arma. El agarre, when you start moving with the sword, en el momento que empiezas a mover con la espada, the hands become very relaxed, yeah. So when you're in movement, the hands are soft, yeah, they're soft, they're not tight, yeah. Okay, so you have this moment, as soon as you move, the hands are soft, and then you have the focus. And the focus is like a tightening up for a split second. Eso es el enfoque. Entonces, there are three basic ways of holding the sword. The softness of the kamae, firm, y luego el movimiento, que todo se vuelve muy relajado, con los dedos, ¿ya? Y el momento de enfoque, en que apretas con el centro y las manos, y luego sueltas otra vez, ¿ya? So these are the 3 basic ways of holding the sword. The right hand is going to be slightly more mobile than the left, yeah? That's the key thing, okay? Okay, so with that, we're going to go into the first suburi. Okay, so in this case here, from here, we're in Ken Kamae. Okay, el Kamae no es recto. It's a little bit like that. Entonces no estamos así, estamos un poco así. No estamos así, yeah? But la idea is slightly wedged. So the sword follows a kind of a wedged triangle. Sigue el cuerpo que está un poco así, okay? Cuando empieces el primer suburi, segundo, tercero y cuarto son shomen. 5, 6 y 7 son yokomenichi, ¿ya? Entonces, en el trabajo de número 1, encuentras la vertical y cortas para abajo. Vuelves a kamae, encuentras la vertical y cortas abajo, ¿ya? El trabajo de pies, let your foot move back, let it go forward. Esto se queda en el suelo. Si estás aquí, find the back, cut down. Find the back, cut down. Go to kamae, find the back, cut down. Cut down. So you can either do this from kamae, puedes hacerlo directamente de kamae, poniendo el kamae siempre en medio, o simplemente podéis seguir cortando desde el corte. We'll do the second one where you just cut. So then just feel and just count down. You raise and you count down. You raise and you count down. Ahora, la idea, the main reason, la idea de llegar a la espalda con la espada
estás entrenando el cuerpo. Tienes que pensar que cuando haces el suburi, estás trabajando el cuerpo. Entonces, el golpe de la espada es secundaria al movimiento del centro y del cuerpo. So the primary thing is to train the body, and the secondary thing is the weapon. Yeah? So the weapon is just an extension of your body. So when we do the first suburi and we reach the back, we're really balancing the back with the front. So you find the back and you keep it strong. You find the back, you keep it strong. Find the back, keep it strong. But you don't cut to the front like this and then losing your balance, yeah? So the cut needs to be solidly in the back. Tienes que estar anclado en el suelo y centrado en el cuerpo, ¿ya? Entonces es un trabajo de cuerpo, ¿ya? Pues desde aquí, up, down, up, down, up, down. También en este sistema, esto es un reflejo de lo que está pasando en el centro, ¿ya? This is a reflection of what you're doing in your center. The sword is coming down, that means your center is coming down. La espada está bajando porque tu centro se lo está llevando para abajo. Yeah? So don't cut with the sense of just leaving the hips out. You must draw the sword down. Draw the sword down. Draw the sword down. And then finishing in the ground, solid. Yeah? Okay? So those are the main points for number 1. One more point. Un punto más. Este trabajo de centro. Pues mira, cuando llegas aquí, la sensación es que there's a connection desde las caderas from your hips to your elbows. So you actually draw down from underneath. So esta sensación. Desde abajo, así. But you're not pushing it down. No estás empujando desde arriba. This is a really important point. So at this point here, I don't push down. I draw down. Yeah? So desde abajo y no empujando desde arriba. The hips. When you do this, it shouldn't happen. Tiene que hacer simplemente una bajada. Simplemente una bajada. Simplemente una bajada. Okay? Okay? So then, that's number 1. Okay, vamos a número 2. Número 2, desde Kinkamai, te vas para atrás, aquí. You go back. You go back. So en number 2, en número 2 empezamos a hacer movimientos. Número 1 es simplemente este movimiento y ahora damos un paso para atrás y un paso para adelante. So this is now beginning with movement. Yeah? Before we look at that, in number 1, you're really focusing on this problem between front and back. Número 1 es como en la primera dirección doble es equilibrar adelante con atrás. Yeah? So what we did before is here. Number 2 introduces the real problem of equilibrando arriba y abajo. Yeah? So when you raise the sword, you don't want to raise the sword here and then being up like this. Yeah? So you need to raise the sword but keep the balance down. Entonces hace falta equilibrar arriba con abajo. Pues, ¿qué significa eso? Cuando vengo aquí, esta sensación aquí. El peso está abajo. ¿Ya? Luego te mueves del centro y cortas. Vuelves aquí y cortas. Entonces no quieres estar comprimido así, tampoco quieres estar aspirado. Tienes que buscar equilibrio. ¿Ya? Te dirección arriba abajo. Entonces número 1, number 1, front and back. Number 2, the main focus is up and down. Yeah? So from here, and back. Okay? Okay, one more point about this one. Okay, the footwork. Yeah? So from here, you move back from the hips. Yeah? So you don't go and boom, like that. Yeah? So everything really works from your center. Todo viene del centro. Entonces aquí tienes que girar y volver. Okay? Aquí, girar y volver. Okay. So from here, center, just that. When you cut, and then you adjust. Stand that. Okay, so those are the main points in number 2. Los puntos más importantes del número 2. Ahora vamos al número 3.
Okay? This is a difficult one. Esto es bastante difícil. La respiración es muy específica. Respira afuera. Breathe in through the nose. Don't breathe out at this point. You push the breath into the belly. Yeah? Then, release it with a kamai. Then come back. So, inspiración. Concentración en el centro. Then release it, and then come back. Yeah? So this is really like drawing the breath into the center and then releasing it. Okay? The difficulty with this one, the sword is making a really big motion, but it needs to relate to the center. So, centro, 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 centro y centro. Todos los movimientos de la espada se reflejan en un movimiento del centro. La espada no se mueve si el centro no está motivándolo. So the sword is really a reflection of the center, so the center must move with the sword. So the difficulty here is this. You come here, and then the sword drops, and nothing happens here. But you actually need to draw it down, and then release it up, and then cut down again, and then come back. So everything is about training movement here to reflect through the outer body. Yeah? So that's number 3. So number 1, 2, and 3, número 1, 2 y 3 son como un grupo. Yeah? And 4 y 5 ya empezamos con dar pasos. Okay? So número 4, vamos aquí, empezamos aquí, y 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y de no? So number 4 and 5 are about just stepping forward on left and right, dando pasos, pero el trabajo está en cómo haces eso, ¿no? So aquí, cuando doy el paso, el centro tiene que entrar al pie y dar este ajuste. Este ajuste. So el centro encuentra el pie, estás como en presión del pie. ¿Qué significa eso? Que aquí cuando me muevo por adelante, no hago un ajuste y me muevo. No hago un paso y me muevo. Simplemente este pie de adelante se queda quieto. Recibe al centro. Receive through the center into the foot and knee. So it's a very simple movement. But it's really about the relation between your center, knee, and foot. Yeah? So, aquí, levantas y encuentras el pie. Luego das el paso. El paso. El paso. ¡Ay! 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 Yeah? Number 4 also introduces the changes of direction. Entonces, cuando cambias de dirección, estás aquí, el cambio es esto. Aquí. ¿No? Es esto. Este cambio. La punta se queda detrás, the point stays behind you, and you have the center line, el centro, el eje, tira de la espada y baja. Tira de la espada y baja. Así. Yeah? So that's the change. That's important. Okay, number 5. Yoko Mitsuda. Aquí. Ay. 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 So the change when you come back is Shomen, but the cuts themselves go into Yoko Mitsu. So this is where, with Shomenichi,
you really make the connection with the center line and the center. And with Yoko Minichi, you just change the hip work. Yeah? So Sho Minichi is just this, with this hip work. Y con agua Yoko Minichi is esto. So there's a slight change in hip. Because the most important thing is that you do not make the change in the arms. You make it from the body. ¿Ya? Es un cambio de cadera, de centro. ¿Ya? Entonces aquí, este movimiento aquí. Este movimiento aquí. This. ¿Ya? Like this. Now, it's very easy with number 5. Es muy fácil con número 5 que hagas esto. When you do this, that you initiate here, and the body just afterwards follows. ¿No? But then you're split in two. Todos lo estás practicando estando conectado con el alma. Todo tiene que mover al mismo tiempo. Entonces estoy aquí, this way, and then everything moves together. Everything moves together, but not separate. This feeling, yeah? So the impulse is from the ground, directed from the center, but the whole body is in the movement. There's no separation, yeah? So that's the key thing. So I'll show it one more time. So focusing on footwork, all the body together, and then finishing in your Pomenichi, Aki. 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 Ai. 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 And terminal. Okay. 4 and 5 are a set. 4 y 5 están juntos. 6 y 7. And aquí we introduce thrusting. Aquí introducemos el esquí. ¿Ya? Entonces, número 6. And here. Ay, ay. Oh, ay. Ay, ay. Oh, ay. Okay. So what's happening here is this. You go back, you cut, and you thrust on the same side. ¿Ya? Entonces el corte y el esquí están en el mismo lado, al mismo tiempo. Entonces, okay, this, and then this. ¿Ya? And the other side, aquí. ¿Ya? Now the key thing here is the change in hips. ¿Ya? Estoy aquí, y esquí es esto. Esto se abre. ¿Ya? So it's not this. Esto no es. Aquí y aquí. Si hay un cambio en lo que estás haciendo con el arma, if there's a change in what you're doing with the sword, there must be a change in the body work. Otherwise it doesn't make any sense. ¿Ya? No hay sentido ahí. Entonces aquí, yo come, ski. Yo come, ski. Yo come, ski. Abriendo la cadera. Yeah? So that's number 6. So, number 7. Número 7. Antigua. Ay, oh. Ay, ay. Ay, ay. Oh, ay. Okay, so with number 7, we cut on the right and we thrust on the left. Yeah? So, número 7, cortando con la derecha, dando un paso con la izquierda. Cortando con la derecha, dando un paso con la izquierda. Ay, oh, ay, ay. One here. Now, the difficulty with the thrusting, el problema con los esquís es perder el equilibrio, losing your balance. So, with this, you don't want to be there. ¿Ya? El hombro tiene que estar anclado en el cuerpo. I need to be in the body, not over the body. ¿Ya? But like solid here. ¿Ya? So cutting, rolling here. ¿Ya? But be careful of this movement here. ¿Ya? Entonces, estos son los 7 Ken Suburi. Pues, lo que quiero hacer ahora es demostrar Happo-giri, que es como una extensión muy útil de los Ken Suburi. Entonces, what I want to show now is the Happo-giri, the way Sensei showed it. There are several variations to this. But I'm going to just show the basic that he left.
And we're going to build it up from Zengo, Shiho to Happo. 2 directions, 4 directions, 8 directions. Lo que quiero enseñar ahora es el Happo Giri ejercicio, que es una extensión muy buena de los Suburi y que explora las 8 direcciones, que en japonés significa libertad en todas las direcciones. So Happo Giri actually means freedom in all directions, not just 8 directions, yeah? So entonces vamos a explorar desde Zengo, Shiho, and Happo. 2 directions, 4 directions, 8 directions. 2 direcciones, 4 direcciones, 8 direcciones. Entonces, 2 direcciones, 2 directions. Front, back. Front, back. Okay. 4 directions, Shiho Giri. Okay, one point about that, the 3, position 3, el punto número 3. Soltes cortas, la pierna izquierda aquí, y luego estirar. Yeah? There. So position 3 is the problem. Yeah? So we go to 8 directions now. Entonces ahora vamos a hacer el Happo Giri el último. Entonces desde aquí, so from here. Y ya está. Vamos a acabar ahí. Yo me diré. Todo. Obrigado, Zasta.